منذ العام 1970 عُثر على أكثر من 40 جثة لنساء وفتيات من مختلف الأعمار، كلهم اختفوا في ظروف غامضة، ولكن جمعتهم جميعا مصير واحد، وهو أنهم كلهم قتلوا وألقوا في مكان يعرف بحقول القتل في تكساس. وتقع هذه المنطقة بين مدينة سان أنطونيو وغالفستون، وتبلغ حوالي 25 فدانا، وعلى بعد ميل واحد فقط من الطريق السريع رقم 45، وهو مكان يوصف بأنه لا مكان للهرب فيه، ولا يمكن لأحد إن طلب النجدة أن يسمع لصراخه. كيف بدأت القصة؟ في عام 1971 عُثر على جثة 5 فتيات مراهقات، وبين أعوام 1974 و 1977 عُثر على 6 جثث أخرى، و6 كانوا قد قتلوا على 3 دفعات، يعني 2 2 2. والجثث كانت لذي 13 عاما وتدعى كولت ويلسون، والثانية جلوريا غونزاليس وعمرها 19 عاما وعلى بعد 35 مترا من الأخرى. كانت كولت ويلسون صاحبة 13 عاما قد اختفت بعد أن نزلت من باص المدرسة، وعُثر على جثتها على بعد 40 ميلا مجردة من الملابس، وقد قتلت برصاصة على رأسها. وبعد 12 عاما من مقتل كولت ويلسون عُثر على لورا ميلر في نفس مكان كولت ويلسون، وقد قتلت على نفس الطريقة. وفي أغسطس 1971 اختفت روندا جونسون 14 عاما وشارين شو 14 عاما كذلك، وعُثر عليهن بعد 6 أشهر في نفس الحقول في تكساس. وألقي القبض على مايكل سيلف، وأدين بجريمة قتل روندا وشارين، ولكنه برئ لاحقا وألغي اعترافه بسبب خطأ ارتكبته الشرطة في إجراءات الاعتراف. وفي نوفمبر 1971 اختفت 3 فتيات مراهقات من هيوستن وغالفستون. اختفت أليسون كريف 12 عاما، وعُثر على جثتها مقطعة إلى جزئين في الحقل. وبعد 6 أيام على اختفاء أليسون اختفت ديبي أكرمان وماريا جونسون، وتبلغان من العمر 14 عاما، بعد أن شوهدوا يركبن سيارة بيضاء مع رجل بعد أن اشترى لهن الآيس كريم. وعُثر على جثتهن لاحقا في مجرى في الحقل مقيدتان وقد جردن من ملابسهن. واكتشفت البوليس لاحقا أن الفتاتين كانتا صديقتين للضحيتين السابقتين روندا وشارين، ولكن لم يتمكن البوليس من العثور على خيط آخر يدلهم على القاتل. استمرت جرائم الاختفاء والقتل السادي الشنيع لسنوات، ومعظم الضحايا فتيات صغيرات أو نساء يافعات، وجميعهن قتلن بعد أن تم تجريدهن من ملابسهن ورميهن في حقول القتل في تكساس. استمرت الجرائم دون توقف، ففي عام 1973 أسر على كيمبرلي بيتشفورد صاحبة 16 عاما. في عام 1977 أسر على سوزان بورس 12 عاما، والصديقتان بروك بريسفيل 12 عاما وجورجيا جير 14 عاما. وفي الثمانينات قتل كل من النادلة شيلي سايكس 19 عاما وسوزان ريتشاردسون 22 عاما، بعد أن اختفتا من مكان عملهن ولم يعثر عليهن. عثر على سيارة شيلي سايكس ملطخة بالدماء، ولم يعثر على جثتهن أبدا. وفي عام 1983 اختفت هايدي فاي، وعثر عليها بعد أن حمل كلب جمجمتها إلى أحد المنازل القريبة، وكانت هايدي قد اختفت لمدة 6 أشهر قبل العثور إليها. وقد أدين جيرارد زوارت 63 عاما لاحقا بتهمة الاختطاف، وحكم عليه بالسجن المؤبد، ولكن ذلك لم يؤدي إلى توقف الجرائم. ففي 1996 عثر على الصديقتان لينتي بايبس وتامارا فيشر 15 عاما و14 عاما على التوالي في مكان قريب من الحقل أيضا. في مارس أي بعد شهر عثر على صاحبة 13 عاما كريستال جاي بيكر تحت الجسر بعد ساعات فقط من مغادرة منزل جدتها، وقد عثر على جثتها وعليها آثار الضرب الشديد، وقد اغتصبت وخنقت حتى الموت بقطعة من ملابسها. وقد أدين كيفن أديسون سميث بعد 16 عاما بتهمة قتل كريستال جاي بيكر، بعد أن أجروا تحليل DNA على قطعة ملابس الضحية، ووجدوا آثار من الحمض النووي الوراثي لكيفن أديسون على ملابس الضحية. في عام 1997 قتل كل من لورا سميثرس 12 عاما وأمبر هاجرمان 9 أعوام، عثر عليهن وقد جردن أيضا من ملابسهن.
وبعد عدة شهور اختفت صاحبة 17 عاما جيسيكا كين بعد خروجها من مطعم، وعثر على السيارة التي كانت تقودها في مكان قريب من الحقل، ولكن لم يعثر على جثتها إلا بعد 17 عاما من اختفائها في عام 2016 في جراب حصان. وأدين المختطف ويليام ريس بتهمة قتلها، ويحاكم ويليام ريس كذلك بتهمة قتل لاورا سميزرز وأمبر هيجرمان وتيفاني جونسون، وكذلك هيلي آن 20 عاما وهي طالبة اختفت في عام 1997 من بلدة دانتون. بينما يعتقد الشرطة أنهم تمكنوا من القبض على أحد أخطر القتلة المتسلسلين، استمرت الجثث في الظهور في حقل الموت في تكساس حتى بعد سجنه. ففي عام 2002 عثر صياد أسماك على جثة متحللة لسارة تريستي التي اختفت قبل 14 يوما وهي تقود دراجتها الهوائية بالقرب من جالفستون. في نوفمبر 2006 عثر على جثث فتاتين في أسبوع واحد في ذلك الحقل. الأولى هي تيرا فينغان 16 عاما والتي كانت قد اختفت بعد حفلة الهالوين، وعثر عليها في طرف الحقل وقد اغتصبت وخنقت وقطعت بالسكين. وبعد 7 أيام عثر أحد المارة على أماندا كيليلمان وقد تعرضت للضرب والطعن. ويبقى السؤال: هل هناك أمل في القبض على القاتل أو القتلة المتسلسلين؟ مؤخرا في عام 2013 اعترف شخص يدعى مارك لوران ستالينغ بقتل دونا في عام 1991 وإلقاء جثتها في الحقول. وبالرغم من سكن ماركس آنذاك في مدينة ليك سيتي الغريبة من مكان إلقاء الجثث، وبالرغم من اعترافه الواضح والمتناسق مع تفاصيل وملابسات جرائم القتل والاختطاف ورسمه لخريطة يدل على الأماكن التي ألقى فيها جثث ضحاياه، إلا أن الشرطة لم توجه له حتى الآن تهمة القتل، ولكن تعتبره مشتبه به في جريمة قتل دونا وأودري كوغ. ولا زالت الشرطة والإف بي آي تعمل في أن تحليل DNA الجديد قد تساعد في حل غموض بعض جرائم القتل هذه. An uncensored chain of events that led to the murder of a young woman. He's clear and convincing. I'd walk out there right now and point you where she was. About what happened 25 years ago. You knew from the moment you picked her up. Exactly. When I picked her up, I knew exactly what I was doing. Mark Stallings had picked up the young woman on Telephone Road. They went to a motel, Stallings says, and did some drugs. And then, I told her, I said, look, let's go for a ride. That ride took them south to League City and a field off I-45 in Calder Road, where Stallings once worked as a ranch hand and where 3 bodies had already been discovered in the 1980s. The young woman with Stallings would be the 4th in the Texas killing field. I ended up getting the seatbelt that hit her in the head with the seatbelt buckle, right? And then I wrapped the seatbelt around her neck and choked her out. You say choked her out, meaning? Yeah, I choked her out, no. You kill her? Yeah, no. The body was found months later in 1991. Decomposed, authorities have never been able to identify the woman, known only by this artist rendering as Janet Doe. It wasn't the first time Stallings admitted to killing Janet Doe. February 2014. Jim Carroll is an ex-con himself who exchanged letters with Stallings for more than 2 years. I know I had no right to take this young girl's life. For Carroll, the tone of the letters is clear. I think he's trying to clear his conscience, because he knows he's not going to get out. Stallings is serving 2 life sentences for unrelated crimes. If he is, in fact, clearing his conscience, he's doing so in great detail. See where that's exactly where I put her. Even pointing out the location of Janet Doe's body on a map he drew for Jim Carroll. Texas has convicted people for less than this. But to this day, Mark Stallings has not been charged in the murder of Janet Doe. Indict him. It's not that simple, say investigators at the League City Police Department. Just because somebody says they did something doesn't always give us enough ammunition to actually take them to court. Marty Grant was one of the original detectives on Janet Doe's case and says Stallings confessed back then too, but later recanted. And now Grant says his story's changing again. Some of the things he told you does not corroborate some of the things he told me all those years ago. Throwing more questions into the mix. You have any remorse? Who to believe, what to believe. I shouldn't have did what I did. Adding to the mystery of the Texas killing fields. Stallings says he never even knew the name of the woman he killed. His interview gives investigators new hope
that he will once again talk about Janet Doe. As for the other 3 women found in the Calder Road field, well, Stallings says he had nothing to do with their deaths, and police tell me they continue to build a case against another suspect in those murders. Jeremy Rogowski, KHOU 11 News. League City police are still trying to figure out Janet Doe's identity. They're looking for any families that had a person vanish during that time period for possible DNA matches. Now, you can find out more information on KHOU.com. Yeah, I think about Laura every day. I miss her, and it's always going to be that empty plate at the dinner table, but, you know, her death wasn't in vain. It wasn't in vain. I'm not going to say it still isn't difficult. I would go out there where Laura's body was found, and I would walk up to her cross. I put my hand on her cross and I say, Laura, please don't hate your daddy, but I can't come out here anymore. I have to say goodbye, and I have to put my life back together. And I'd literally be walking away and I hear this little voice that, Dad, don't quit, please don't quit. I'm going to fight to my dying breath to do what I can do to make sure whoever murdered Laura and the other girls, justice is served. The fact it hasn't been solved doesn't mean it's not being worked, and doesn't mean it's not being worked diligently. It just means that we're not getting the breaks that we need at this point. We need to go further and find the killer and bring him to justice, and I think that would heal a lot of wounds in the community. And one of the girls said, Miss Diane, your phone is going off. And when I went and looked at it, I had 2 calls from my cousin and then a text that said, call ASAP. And when I called her, she said, where are you? I said, I'm at work. She said, go outside. I said, okay, I'm outside. And she said, Diane, I just got off the phone with the Detective Tisdale from the League City Police Department. And I knew, I mean, my knees fell out. Gina started to tell me they found her. I don't want to know. I didn't want to know any of it. I just was relieved. I was relieved. She had a pretty tough life. She loved to shrimp and crab and fish on the banks of the Sabine River.
She loved her children so much. The bottom line to all this is no one deserves to die like she did. No one. It's very important for the public to know that we have not given up. You know, it may be labeled a cold case. That doesn't mean it's just sitting on a shelf not being worked. It's being worked actively at FBI. It's being actively worked at League City Police Department, and we have other resources from other agencies that are helping out. I want everybody to know that nobody has given up on this case. And I want the offender to know, if he's watching, that we will come get you.